హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Pyspark తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో స్పార్క్లో వ్యూస్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, అలానే ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఉన్నాయో ఈరోజు మనం చూద్దాం. ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూపించాను. సో మీరు ఆ వీడియో చూడొచ్చు. మనం స్పార్క్ SQL కానీ డెల్టా లేక్ కానీ డేటాబేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో, ఎన్ని విధాలుగా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, దాంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటి అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం. సో అలానే డేటాబేస్ టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అంటే CSV కానీ డెల్టా కానివ్వండి, హైవ్ కానివ్వండి, పాకెట్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ టైప్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూశాను. సో ఈ వీడియోలో వచ్చేసి కంప్లీట్గా స్పార్క్లో మనకి ప్రైమరీగా డేటా ఫ్రేమ్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డేటా ఫ్రేమ్ని మనం SQLలో యూజ్ చేయాలంటే వ్యూస్ అవసరం ఉంటుంది. అలానే టేబుల్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ క్వైరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ క్వైరీస్ మనం ఎక్కువ లెంత్ ఉన్నప్పుడు ఆ క్వైరీస్ యూజ్ చేయకుండా వ్యూస్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ వ్యూస్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో వ్యూస్ ఆర్ విండో ఆఫ్ ఎ టేబుల్ ఆర్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. వ్యూస్ అంటే ఏంటంటే ఒక అద్దం లాంటిది. సో అది డేటా ఫ్రేమ్ అయి ఉండొచ్చు, అది టేబుల్ అయి ఉండొచ్చు, దాని ప్రతిబింబం ఒకటే ఉంటుంది. సో మనం వ్యూస్ రీడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది. రీడ్ ఓన్లీ అంటే ఈ వ్యూస్ ఆల్వేస్ వాటి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, డేటా ఫ్రేమ్ మీద కానీ టేబుల్ మీద కానీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మనకి ఇక్కడ ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటంటే వ్యూని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఆ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఆర్ రీప్లేస్ అని ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆర్ రీప్లేస్ అంటే ఏంటంటే ఉంటే ఆల్రెడీ సేమ్ నమ్మితే ఉంటే ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది ఆర్ రీప్లేస్. ఆ వ్యూస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి క్రియేట్ వ్యూ ఉంటుంది, టెంపరరీ ఉంటుంది, గ్లోబల్ టెంపరరీ కూడా ఉంటుంది. సో టెంపరరీ అనేది ఏంటంటే సెషన్ స్పెసిఫిక్. ఓకే, సో టెంపరరీ వ్యూస్ ఆర్ సెషన్ స్కోప్డ్. సో సెషన్ వరకే ఉంటుంది. ఆ సెషన్ అయిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆ మెటాడేటా నుంచి పర్జ్ అవుతుంది, ఆ సెషన్లో ఉండే స్టేట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. గ్లోబల్ టెంపరరీ వ్యూస్ వచ్చేసి సెషన్ స్పెసిఫిక్ ఉండదు, అది సపరేట్గా మెటాడేటాలో స్టోర్ అవుతుంది. ఆ మెటాడేటా స్కీమ్ అని ఇక్కడ మనం టెంపరరీ డేటాబేస్ కాల్డ్ గ్లోబల్ టెంప్ అని ఉంటుంది. సో ఇది మనకి గ్లోబల్ ఆర్ టెంపరరీ వ్యూస్ అంటాము. ఎక్కువగా మనం డైరెక్ట్ టేబుల్ మీద కానివ్వండి, లేకపోతే డేటా ఫ్రేమ్ మీద కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ క్రియేట్ టెంపరరీ వ్యూ, గ్లోబల్ టెంపరరీ వ్యూ ఎలా క్రియేట్ చేద్దామో చూద్దాం. సో నేను ఇక్కడ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ టేబుల్లో డేటా కూడా ఇన్సర్ట్ చేస్తాను. ఈ టేబుల్ వచ్చేసి ఆల్ ఎంప్లాయీస్, అందులో డేటా కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు ఐడియా ఉంటుంది వ్యూ అంటే ఏంటి, మనం ఎలా ఫెచ్ చేసినప్పుడు డేటా వస్తుందో చూద్దాం. సో ఈ టేబుల్లో ఆ డేటా మొత్తం ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత 9 రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయ్యాయి. క్వైరీ రాద్దాం. ఓకే, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దట్ టేబుల్. సో ఎనీవే ఈ నోట్బుక్ నేను SQLలో సేవ్ చేశాను కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్గా SQL క్వైరీస్ రన్ చేసుకోవచ్చు. ఇది డేటా మీరు చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ మీద మనం వ్యూస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో డేటా ఫ్రేమ్ మీద క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, SQL క్వైరీస్ మీద కూడా చేసుకోవచ్చు. అవి చూద్దాం. క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్. రీప్లేస్ అంటే సేమ్ నేమ్ ఉంటే ఓవర్ రైట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, సెలెక్ట్ ఐడి అండ్ నేమ్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ అండ్ వర్కింగ్ ఇయర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అనే కండిషన్ ఇస్తున్నాను. తీసుకొని నేను దీంట్లో అవే నేమ్స్కి కామెంట్స్ కూడా ఇస్తున్నాను. మనం కామెంట్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు, క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కామెంట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్. సో క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ అంటే ఆల్రెడీ ఉంటే ఓవర్ రైట్ అవుతుంది. సో దానికి మనం క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ వ్యూ వీ కెన్ యాక్సెస్. సో ఆ వ్యూ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది డేటా, ఆ టేబుల్ నుంచి, ఈ టేబుల్ నుంచి డేటా వస్తుంది. సో ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ మనం తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. ప్లస్ వర్కింగ్ ఇయర్స్ గ్రేటర్ దాన్ 5 అని ఇచ్చాము. సో ఇక్కడ మనం వర్కింగ్ ఇయర్స్ అనేది చూడండి, దీంట్లో అబోవ్ 5 అంటే అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకి మీరు చూడొచ్చు 1, 6, 7 రావు, మిగతా అన్నీ వచ్చేస్తాయి. 1, 6, 7 రాకుండా మిగతా అన్నీ వచ్చేస్తాయి. చూడండి, 1 రాలేదు, 6 రాలేదు, 7 రాలేదు. సో ఇదే మీరు స్క్రిప్ట్ ఎలా క్రియేట్ అయిందో చూడాలనుకుంటే షో క్రియేట్ టేబుల్. సో దీనికి సేమ్ ఆప్షన్, క్రియేట్ వ్యూ కాదు, క్రియేట్ టేబులే చూడొచ్చు మీరు. ఇక్కడ క్రియేట్ వ్యూ, వ్యూ నేమ్, దెన్ కాలమ్, కామెంట్, then column level comment, table level comment, view level comment, then your query. So that query is which filters. Okay, so create view, then
global temporary view or temporary view. So temporary views are session scoped. Session scope means where those will be available in only particular session. So which we can create on top of data frame or we can create on SQL query. So which we are going to create a temporary view. Just I mentioned a TV, just a temporary view, and this will be available on this session. Okay. So now this view is available. We can query the data, but this is temporary view. Okay, this is temporary view. The same way we will create global temporary view. So global temporary view, only difference it is we need to specify global keyword. We need to specify global keyword. Then same query which we will create. But when you are querying this view, this view will be under schema called global underscore temp. So you can access only with global underscore temp. So if you are not specifying this, what will happen? It's not able to identify the view. So you need to specify global underscore temp. So this you can share with other sessions, that is global temporary view. One is view, temporary view, global temporary view, and this temporary view, global temporary view, we can create in on top of data frame as well, So let's create one data frame. So I am going to create one data frame. Let's display the data. Okay, so we need to specify Python. సో పైథాన్ స్పెసిఫై చేస్తే, ఎందుకంటే మనం సీక్వెల్లో సేవ్ చేసాం, నోట్బుక్ చూడండి మీరు, సీక్వెల్లో సేవ్ చేసాం కాబట్టి రావట్లేదు. సో ఇప్పుడు మీరు డేటా ఫ్రేమ్లో డేటా ఉంది, మళ్ళీ ఇదే డేటా ఫ్రేమ్ని మనం వ్యూ క్రియేట్ చేసుకొని SQL యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా? డేటా ఫ్రేమ్ డాట్ క్రియేట్ ఆర్ రీప్లేస్ టెంప్ వ్యూ. సో వ్యూ నేమ్ స్పెసిఫై చేసుకో, v_df అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, so go to SQL, write another query, select SAR from v_df. So this data frame will be available in a view. Okay, so this view only session scoped. Okay, then the same data frame data you can create global temporary view. Python df dot create or replace global, just we need to use keyword called global temp view. So gv_df, just I am creating a name with gv. Let's try this in SQL. Select star from gv, but directly whenever you are trying you won't get that. You have to use global underscore temp, then you will get that view. So this view is available in the schema called global temp. Okay, let's try to drop this cluster and recreate the cluster. So I am going to recreate a cluster again with the same. Okay, so I am going to recreate a cluster again, then we will verify that. Go to view. It will take 2 minutes. So meanwhile what we will do, we'll understand again, we'll go through the concept again. View, temporary view, global temporary view, create view, temporary view, global temporary view. So temporary views are session scoped, global temporary views where it will be stored under one of the temporary schema called global temp. Okay, so that's called, you can say schema or database. So those will be stored. So you can refer only whenever you are querying this global temporary views, you can refer only with global temp. Okay, that we already tried that. Let's verify the cluster.
So cluster is under progress. Just it is refreshing again. Okay, so now cluster is available. We will verify the views which we created. Temporary view we created, global temporary view created, then again on top of data frame also we created. So view, temporary view, global temporary view. So this is normal view which querying data from this query. We'll run it again. So whatever we created a view, because it will available in default Hive catalog Hive meta store, so that will be available and you will get the data. Then when it comes to temporary view, so temporary view was always a session, so we recreated a cluster, means old session will be truncated, purged. So when it comes to this view, this is not a temporary view, this is a normal view. Okay, now we are able to query the data. Same thing which we will go with temporary view. We created temporary view here, this one, TV, so temporary view. So we are trying to fetch the data using this. So it is saying it is not available, it is session scoped. So if you have a requirement for session scope, go with the temporary view, or if you are using frequently, if you want to use that for lifetime, you can go with the normal view, which is any traditional databases will have same kind of. So session scoped, then global temporary view. So global temporary view which will be registered under this, but that also session scoped. Only difference between temporary view and global temporary means the same time that can be accessed in other sessions. If that session is disconnected, that can't be accessed. That is global, specifically that is under this schema. Okay, so both are session, but only the reason is sharing with other sessions. So we dropped cluster and we recreated, that's why both are not available, but view is available. Same thing anyway. So anyway here also same. So when we created this temporary view and global temporary view, anyway data frame itself won't be available, and that view also won't be available. Same for global temporary view also. Okay, so this way we can go with different types of views in Spark SQL. Okay, on top of data frame, on top of table query, which we can create and we can use that. సో ఇది మనకి రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో మనం ఎక్కడైనా ప్రోగ్రాంలో టెంపరీగా అనుకుంటే ఆ సెషన్ వరకే అనుకుంటే కానీ టెంపరీ వ్యూస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అన్నిటికీ యూజ్ చేయాలి, ఫ్యూచర్లో కూడా నేను యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే కానీ ఎక్కువ క్వైరీస్ ఉన్నాయి, కాంప్లెక్స్ క్వైరీ అంటే నార్మల్ వ్యూస్ కూడా మనం వెళ్ళిపోవచ్చు, SQLలో అవైలబుల్ ఉంటాయి.